Good morning, student. This is our lecture number 20. In the previous lecture, we will study about the double integration and triple integration. Also, we see the problem of double integration and triple integration. Okay. In this lecture, we will study about the Gauss theorems and the Stokes theorems. Gauss theorems आणि Stokes theorems चे स्टेटमेंट बघणार आहे फक्त आपण. ज्या स्टेटमेंट तुम्हाला या एक्झरसाइजमध्ये किंवा प्रॉब्लेम्समध्ये काम पडेल. ठीक आहे. Today's lecture we will study about the Gauss theorems and Stokes theorems and the problem based on the Gauss theorems and Stokes theorem. Okay. Firstly, we see the statement of Gauss theorem. Statement of Gauss theorem. Let V be the closed bounded region in a space whose boundary is a piecewise smooth oriented surface S. Let f bar of x comma y comma z be a vector function that is a continuous and has a continuous first order partial derivative in V. Then the integral of the divergence of f bar taken over the volume V enclosed by S is equal to the normal surface integral of f bar taken over a closed surface, that is the triple integration of delta f bar into dV equals to double integration over a surface f bar dot n bar into ds, where n bar is the outward drawn unit normal vector. What is the statement of Gauss theorem? Statement of Gauss theorem is let V be a closed bounded region in a space whose boundary is piecewise smooth oriented surface S. Let V be a closed bounded region in a space whose boundary is a piecewise smooth oriented surface S. व्ही जर एखादा क्लोज रिजन असेल आपला आणि जो कसा असेल बाउंडेड असेल विथ द हेल्प ऑफ सरफेस यसने बाउंडेड असेल एखादा रिजन व्ही अँड लेट एफ बार बी अ वेक्टर फंक्शन दॅट इज अ कंटिन्युअस अँड हॅज अ कंटिन्युअस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह इन व्ही. एफ बार एखादा जर फंक्शन कन्सिडर केला आपण एफ बार हुज कोऑर्डिनेट इज एक्स कॉमा वाय कॉमा झेड बी अ वेक्टर फंक्शन आणि कसा फंक्शन आहे तो आपला कंटिन्युअस आहे. पण कसा कंटिन्युअस आहे? हॅज अ कंटिन्युअस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह इन व्ही. देन द इंटिग्रल ऑफ द डायव्हर्जन्स ऑफ एफ बार टेकन ओव्हर द व्हॉल्यूम व्ही एनक्लोज बाय एस इज इक्वल टू द नॉर्मल सरफेस ऑफ इंटिग्रल ऑफ एफ बार टेकन ओव्हर अ क्लोज सरफेस and it is called as the Gauss theorem. And these lines, the integral of the divergence of f bar taken over the volume is enclosed by S is equal to the normal surface integral of f bar taken over a closed surface. That is, we can write the integral of the divergence of f bar, integral of divergence of f bar taken over the volume enclosed by S is equals to the normal surface of integral of f bar taken over a closed surface, where n bar is the outward drawn unit normal vector. What is the n bar? N bar is the outward drawn unit normal vector. Okay, this is our definition, and this formula triple integration divergence of f bar over a volume V is equals to double integration over a surface S of f bar into n bar. This is important. Okay, in the exam तुमच्या एक्झाममध्ये तुम्हाला याचं स्टेटमेंट पण विचारू शकते. ठीक आहे. नाउ वी सी द एक्झाम्पल बेस्ड ऑन द Gauss theorem. This is our first example based on the Gauss theorem. Evaluate by using the divergence theorem. Gauss theorem is also called as the divergence theorem. Okay, Gauss theorem is also called as the divergence theorem. Gauss theorem is also called as the divergence theorem. Evaluate by using the divergence theorem. Double integration over a surface S x into dy dz plus y dz dx plus z dx dy, where S equals to x square plus y square plus z square equals to a square. Now we solve the example. आपल्याला काय करायचं आहे? युजिंग द डायव्हर्जन्स थेरम आपल्याला इंटिग्रेशन सॉल्व करायचं आहे. लेट द इक्वेशन ऑफ स्पियर बी एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर इक्वल्स टू ए. देन बाय द डायव्हर्जन्स थेरम वी हॅव, बाय डायव्हर्जन्स थेरम काय सांगते तुम्हाला? बघा, डायव्हर्जन्स थेरम काय सांगते? डायव्हर्जन्स थेरम सांगते तुम्हाला
ट्रिपल इंटिग्रेशन डायव्हर्जन्स ऑफ एफ बार ओव्हर अ व्हॉल्यूम व्ही इक्वल्स टू डबल इंटिग्रेशन ओव्हर अ सरफेस एस ऑफ एफ बार इंटू एन बार इंटू डी एस. ओके, डायव्हर्जन्स थिरमचा काय तो फॉर्म्युला आहे. देन बाय द डायव्हर्जन्स थिरम वी कॅन राईट डबल इंटिग्रेशन ओव्हर अ सरफेस एस एफ बार इंटू एन बार equals to triple integration over a volume V of divergence of F bar. This is our equation number 1. Here F bar equals to xi bar plus yj bar plus zk bar. First we calculate the divergence of F bar. The divergence of F bar can be calculated by I into del by del x plus j into del by del y plus k into del by del z of xi bar plus yj bar plus zk bar. Now we multiply both this bracket, we get del x by del x plus del by del y of y plus del by del z of z. Therefore we get del by del x of x is 1, del by del y of y is 1 plus del by del z of z is 1. Therefore we get 1 plus 1 plus 1 and we get the value of divergence of F bar is 3. काय मिळालं आपलं डायव्हर्जन्स ऑफ एफ बार? डायव्हर्जन्स ऑफ एफ बार मिळालं आपल्याला 3. ओके, किपिंग इन इक्वेशन 1 ही जे डायव्हर्जन्सची व्हॅल्यू काढली आपण इक्वल्स टू 3, आपण इक्वेशनमध्ये 1 पुट करू. Therefore we get double integration over a surface S f bar into n bar into ds equals to triple integration and divergence of f bar's value होती आपली 3, triple integration of 3 into dv. Therefore यालाच काय लिहू शकतो आपण? ट्रिपल इंटिग्रेशन 3 into dv लाच काय लिहू शकतो? 3 काय झाला आपला? कॉन्स्टंट टर्म झाला. कॉन्स्टंट टर्म झाला तर त्याला आपण इंटिग्रेशन साईनच्या बाहेर पण देऊ शकतो. Therefore we can write 3 into triple integration over a volume V. Therefore यालाच आपण लिहू शकतो इक्वल्स टू 3 इंटू व्हॉल्यूम ऑफ द स्पियर. काय लिहू शकतो आपण? व्हॉल्यूम ऑफ द स्पियर लिहू शकतो. ठीक आहे, बट व्हॉल्यूम ऑफ द स्पियर वी नो द फॉर्म्युला फॉर व्हॉल्यूम ऑफ द स्पियर. काय आहे फॉर्म्युला व्हॉल्यूम ऑफ द स्पियरसाठी? व्हॉल्यूम ऑफ द स्पियरसाठी फॉर्म्युला आहे तुमचा 4/3 पाय इंटू ए क्यूब. काय फॉर्म्युला आहे व्हॉल्यूम ऑफ द स्पियरचा? 4/3 पाय इंटू ए क्यूब. Therefore we can write double integration over a surface S f bar into n bar ds is equals to 3 into 4/3 pi a cube. And what is the 4/3 pi a cube? It is the volume. कशाचा? Volume of the sphere. कशाचा volume आहे हा? Volume of the sphere. And 3 is cancelled by the cross product. Therefore we get 4 into pi into a cube. We get 4 into pi into a cube. Therefore the double integration over a surface S of f bar and n bar ds equals to 4 pi a cube. Okay, now we see the next example. Show that double integration over a S r bar dot with n bar ds equals to 3v, where v is the volume enclosed by S. आपल्याला काय करा म्हणते? Show that double integration over a surface S r bar into n bar ds equals to 3v, and where v is the volume enclosed by S. v काय तुमचा volume आहे enclosed by S. Therefore r bar, we have a r bar equals to, now start the solution. We have r bar equals to xi bar yj bar plus zk bar. Then by the divergence theorem we consider r bar equals to xi bar plus yj bar plus zk bar. Then by divergence theorem we have double integration over a surface S r bar dot with n bar ds equals to triple integration over a volume V, divergence of I bar into dv, and this is our equation number 1. We have to find the value of this. But firstly we have to find the value of this, and value of this term is equals to value of this term. Okay, the divergence of r is I into del by del x plus j into del by del y plus k into del by del z, and r bar is xi bar plus yj bar plus zk bar. Okay, this is a cap, xi cap yj cap plus z cap. Then we take the multiplication of these two bracket. Therefore we get del by del x of x, del by del y of y. काय मिळेल आपल्याला? del by del x of x plus del by del y of y
plus del by del z of z. Okay, and del by del x of x is 1 plus del by del y of y is 1 plus del by del z of z is again 1, and addition of 1 plus 1 plus 1 is everyone know delta r bar is equals to 3. Therefore we get the value of divergence of r bar is 3. Putting this value of divergence of r bar in equation 1 इथे पुट जर केली आपण तर आपल्याला काय मिळेल, डबल इंटिग्रेशन ओव्हर अ सरफेस यस आर बार डॉट एन बार इंटू डी एस इक्वल्स टू ट्रिपल इंटिग्रेशन ओव्हर व्ही 3 इंटू डी व्ही. ही जे डायव्हर्जन्स ऑफ आर बारची व्हॅल्यू आहे काय मिळेल आपल्याला 3 मिळेल. आपण 3 इक्वेशन 1मध्ये पुट केली. ओके, तर काय मिळेल आपल्याला 3 इंटू इंटिग्रेशन ओव्हर व्हॉल्यूम व्ही, आणि इंटिग्रेशन ओव्हर व्हॉल्यूम व्हीलाच काय म्हणतो असतो आपण, काय म्हणतो असतो सांगा, व्हॉल्यूम इंटिग्रल म्हणत असतो. म्हणजे याच टर्मला आपण काय लिहू शकतो, या टर्मला व्हॉल्यूम लिहू शकतो. देअरफॉर वी कॅन शो दॅट डबल इंटिग्रेशन ओव्हर अ सरफेस यस आर बार डॉट एन बार डी एस इक्वल्स टू 3, आणि या टर्मला आपण काय म्हणतो असतो, व्हॉल्यूम इंटिग्रल म्हणत असतो. व्हॉल्यूम इंटिग्रल म्हणत असतो म्हणजेच आपण त्याला व्ही पुट करू शकतो, विच इज अ व्हॉल्यूम एनक्लोज बाय सरफेस यस. ओके, देअरफॉर हेन्स प्रूव्ह. ओके, now we just say the statement of Stokes theorem. याआधी आपण गॉस थेरमचं स्टेटमेंट बघितलं, त्यावरचे प्रॉब्लेम बघितले. आता आपण बघू स्टोक्स थेरम. द स्टेटमेंट ऑफ स्टोक्स थेरम इज लेट एस बी अ ओपन टू साइडेड सरफेस बाउंडेड बाय अ सिंपल क्लोज कर्व C, and let f bar be a continuous vector point function has a continuous first order partial derivative in some region of a space containing a S. Then we have formula, the integral f bar into dr bar equals to integral over a surface, याला आपण काय म्हणू, क्लोज इंटिग्रल म्हणू. काय म्हणू त्याला आपण, क्लोज इंटिग्रल ऑफ f bar into dr bar equals to double integration over a surface S divergence of f bar into n bar ds equals to close integral over a surface S divergence of f bar into ds, where C is the transverse in the positive direction and n bar is the unit normal vector to S bar. काय आहे, C is the transverse in the positive direction and n bar is the unit normal vector to S. This is our first problem, depends on Stokes theorem. The first problem is using Stokes theorem prove that close integral over r bar into dr bar equals to 0. We know by the Stokes theorem we have a formula, the close integral of f bar into dr bar equals to double integration over a surface S divergence of f bar into n bar into ds. This is our equation number 1. But we know the f bar, which is equals to r bar xi bar plus yj bar plus zk bar. Consider a cross product with divergence with f bar, which is equals to determinant of I j k, and we know the value of divergence, that is a del by del x, del by del y and del by del z. Also we know the value of f bar is x, y and z, and by solving the determinant we get divergence cross product with f bar equals to 0, and putting this value in equation 1 we get the value of close integral over r bar into dr bar equals to 0. This is our first problem. The next problem is evaluate by the Stokes theorem the close integral of yz into dx plus zx into dy plus xy into dz, where C is the curve x square plus y square equals to 1 and z is equals to y square. We know by the Stokes theorem we have a formula here. What is this formula? This is a closed integral of f bar into dr bar equals to double integration over a divergence cross product with f bar n bar into ds. This is our equation number 1, and we know the value of f bar, which is equals to yz I bar plus zx j bar plus xy k bar, and we
we have to find the value of divergence, cross product of divergence with F bar. The divergence cross product with F bar is the determinant of ijk del by del x, del by del by del by del z, and F bar is xyz. By solving the determinant of 3 by 3 matrix, we get value of this cross product of divergence with F bar is 0, and putting this value equals to 0 in equation 1, we get closed integral over C F bar into dr bar equals to double integration over a surface into 0 n bar into ds bar, and when the 0 is included in the multiplication, then all term is 0. Therefore we get the closed integral over C F bar into dr bar is equals to 0. Thank you.